Now today I'm going to discuss physics question. It's from 2019 advanced level past paper 2, question number 1. Structure is a question number 1. Okay, it's from about understanding capillary action inside the tube. So I'm going to read the question. An experimental setup used in a school laboratory to determine the surface tension of a liquid is shown in figure. The figure 1 you can see in the paper. If you don't have the paper, don't worry about it. I will upload the PDF in the description after. First question they asked, figure 2 shows the enlarged view of the vertical cross section of the capillary tube along the axis. Draw the meniscus of the liquid inside the capillary tube and indicate the surface tension T and the contact angle theta between the liquid and the glass surface of the capillary tube in this figure. Okay guys, so figure out the cross-sectional view. Here is how you should draw the figure. This is inside the tube and we can write as wall of the capillary tube. Capillary tube means Keshika Nalaya. It's called Keshika Nalaya in Sinhala. The meniscus can draw like this. The important thing is the meniscus should be concave like a cup. Okay. Indicate the surface tension always tangentially to the liquid surface tangentially to the liquid surface, and we can write as capital T. This arrow must be tangent to the curve of the meniscus and pointing upwards. Contact angle, you will draw an angle starting from glass surface and going to the T vector. Measures throughout the liquid. This angle is acute. Okay. Now this is the complete figure, and both sides have surface tensions, so you can mark it. Okay. Now we move to the second question, and also I will explain for Sinhala medium students. meniscus එක කියන්නේ අපි දන්න වචනයෙන් කිව්වොත් ඒක කියන්නේ ද්‍රව මාවකය. හරි. ද්‍රව මාවකය තමයි මේ meniscus එක කියන්නේ. ඒතර ද්‍රව මාවකය අවතල හැඩයක් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි concave කියලා කිව්වේ. ඒ වගේම නලය දෙපැත්තෙම ද්‍රවය සම්බන්ධ වෙන තැන සිනිඳු රේඛාවකින් අදින්න. ඒක ගොඩක් වැදගත්. කියන්නේ මේක ඩාර්ක් කරන්න යන්න එපා මේ පික් අවුට් කරද්දී. එතකොට පෘෂ්ඨික ආතතිය කියන්නේ හැමතිස්සෙම පෘෂ්ඨයට ස්පර්ශකව ක්‍රියාත්මක වෙන බලයක්. It's always tangentially to the liquid surface. එතකොට අපි මේ වක්‍රය ඉවර වෙන්නේ කොහොමද? ඒ දිගේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට T surface tension එක අපි symbolize කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට arrow should
upwards උඩට ඊතලය යොමු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ස්පර්ශක කෝණය ගත්තොත් ස්පර්ශක කෝණයත් මේ දිගේ පහළට. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ වීදුරු පෘෂ්ඨයයි ද්‍රව පෘෂ්ඨයයි අතර කෝණය තමයි ස්පර්ශක කෝණය කියන්නේ. එතකොට වීදුරු පෘෂ්ඨය මේක, ද්‍රව පෘෂ්ඨය වීදුරු පෘෂ්ඨයත් එක්ක ස්පර්ශ වෙන්නේ මෙන්න මේ කෝණය. එතකොට මේක තමයි ස්පර්ශක කෝණය වෙන්නේ. Then now let's move to the second question. Second question, if the height of the liquid column in the capillary tube, the inner radius of the capillary tube and the density of the liquid are simple h, r and rho respectively. Obtain an expression for h rho g in terms of capital T, simple r and theta. So you can understand we have to obtain an expression for h rho g in terms of t, r and theta. Now let's move to the answer. We considering to this answer the force acting column of the liquid is held up in the tube because the upward force is exactly balanced by the downward force. Downward force mean the weight of the liquid column. So we can write upward force equals downward force means weight. So the upward force, the surface tension acts along the circumference of the liquid glass contact line. ඒ කියන්නේ පෘෂ්ඨික ආතතිය අපිට මේ ගාස් එක කන්ටැක්ට් ලයින් වෙන මේ පරිධිය වටාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කියන්නේ සර්කියම්ෆරන්ස් කියන්නේ පරිධිය වටා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ හලස්කඩ හිතුවොත් අපි උඩී දම් බැලුවොත් මෙන්න මේ වෘත්තය වටාම මේ කැපිලරි ටියුබ් එකේ මේ ග්ලාස් එකේ මේ කන්ටැක්ට් ලයින් එක දිගේ මේ පෘෂ්ඨික ආතතිය සෑම අංශුවක් මතින්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට so we need the vertical component of this force to lift the liquid column. So we know this is this has angle with horizontal line, angle with vertical line. So we need the vertical component of this force to lift this column. Vertical component for T can get like T cos theta because these angles are same. So this horizontal component T sin theta and also this vertical component of this force T cos theta. So as I before told you, vertical force acts all around the inner circumference. So inner radius they have given r, inner radius r. So circumference we can get 2 pi r. So therefore the total upward force is vertical component of T multiplied by the circumference. Okay, now we going to consider downward force. The downward force weight
The downward force is the weight. Weight. What weight? What is the weight? Weight of the liquid column. Okay. So mass of the liquid. දියරේ ස්කන්ධය අපිට ගන්න පුළුවන්. We can get right like this density. කියන්නේ ඝනත්වය rho multiply by volume. M equals rho v. So the volume of the cylindrical column of height h and radius r we can write as phi r square h, phi r square into h. So substituting v into the mass equation, we substitute this v into this mass equation. Okay, therefore the weight is w mg equals phi r square h rho and g. Okay guys, so then අපි යන්නේ equilibrium. ඒ කියන්නේ සමතුලිතතාවය සඳහා සමීකරණය ලියන්න. Equating the forces, equilibrium. Since the liquid column is in equilibrium, it's mean it's not accelerating up or down. F up equals capital W. So we have for F up this one, and for weight we have this one. Now we can equals both. Okay, so solving for the h rho g. H rho g here, and phi r square going to left side, t cos theta to phi r square. We can cancel out 5 and 1 r like this. Now we have t 2t cos theta divided by r. This is equal to h rho g. So the final expression is here. That's the answer for the second question. Now let's move to the third one. Before moving to the third question, I like to explain in Sinhala that how this answer get. දැන් අපි බලන්නේ h rho g සඳහා t r සහ θ ඇතුළත් ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්න. එතකොට අපි දන්නවා h කියන්නේ මොකද්ද? ද්‍රව කන්දේ උස. rho කියන්නේ මොකද්ද? එක ඝනත්වය, ද්‍රවයේ ඝනත්වය. g කියන්නේ ගුරුත්ව ද තරණය. එතකොට t පෘෂ්ඨිකාතතිය, simple r කියන්නේ
කේසික නලයේ අභ්‍යන්තර අරය සහ ටීටා කියන්නේ ස්පර්ශක කෝණය. ස්පර්ශක කෝණය කියන්නේ මෙතනදී නම් වීදුරු පෘෂ්ඨය සහ ද්‍රව පෘෂ්ඨය අතර ඇති කෝණය. එතකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ බල සමතුලිතතාවය සලකා බලනවා ඉහළට සහ පහළට. ඉහළට ක්‍රියා කරන බලය අපිට ගන්න පුළුවන් බල සිරස් සංරචක මගින් ටීටා කියන කෝණයකින් ඇංගල් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට t cos ටීටා අපිට සිරස් සංරචකය ඉහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා සලකන්න පුළුවන්. එතකොට පහළට ක්‍රියාත්මක වෙන බලය තනි ද්‍රව කඳේ බර ලෙස සලකලා මේ දෙක සමාන කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඔස්සේ යද්දී අපිට t cos ටීටා 2πr ගෙන් වැඩි කරන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට ඉහළට ක්‍රියාත්මක වෙන බලය ලැබෙනවා. එතකොට අපිට බර සලකද්දී පහළට ක්‍රියාත්මක වෙන බලය සෙවීමේදී බර සලකද්දී අපිට මෙම ද්‍රව කඳේ පරිමාව සෙවීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ද්‍රව කඳේ පරිමාව අපි හරස්කඩ වර්ගඵලය ද්‍රව කඳේ උසින් වැඩි කරලා 5r වර්ගය h ලෙස ගන්නවා. එතකොට ද්‍රව තීරු ස්කන්ධයෙන් අවසාන වශයෙන් ඝනත්වය වැඩි කිරීම පරිමාව ඝනත්වය අපිට ලබා දී තියෙනවා. පරිමාව සොයාගත් අයුරින් 5r වර්ගය h ලෙස ලියනවා. මේ ලබාගත් ප්‍රකාශන දෙක සමාන කිරීමෙන් අපිට h rho g සඳහා අවසාන වශයෙන් ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. h rho g 2 t cos theta බෙදීම r සඳහා සමාන වෙනවා. So now let's move on to the third question. Question number 3. Clearly writing the assumption made show that the equation obtained in 2 about can be reduced to h equals 2t divided by r rho g. So now we starting answer to the third question. The previous step 2 gave us the general expression for the height of capillary rise based on the equilibrium of forces. We can write h rho g equals 2t cos theta r. So the question 3 asks us to show how this equation can be simplified to h equals r like this for this one, for to this one. So this simplification requires a specific assumption. Assumption means it called I can't remember. Assumption means assumption mean like උපකල්පනය. අපි උපකල්පනය කරනවා ස්පර්ශක කෝණය සම්බන්ධ about the contact angle theta for the cos theta term to disappear from the equation. Its value must be 1. Okay, so the assumption for this, the liquid must perfectly wet the inner surface of the capillary tube. For what is the condition for this? The contact angle between the liquid
and the glass surface must be 0, or we can tell it very close to 0. Okay, so that is the assumption. So we can write like this: the contact angle theta between the glass and the liquid should be very small or 0. So now we are moving to the mathematical reduction. When theta is very small or 0, theta cos theta equals to 1, or limit to 1. Okay. Substitute this back into general equation. We can simplify like this. Now cos theta equals 1, and now h rho g 2t divided by r. Now solve by dividing both sides by rho g. H equals 2t divided by r rho g. This is the final answer for the third question. I think this is very simple part, so I don't get time for explaining Sinhala. And now we are directly moving to the fourth question. For the fourth question, they have asked, in order to satisfy the assumption mentioned in 3 above for a given liquid, write down the experimental procedure that should be followed in the correct order. Okay guys, what is the experimental procedure for this? Experimental procedure for theta limit to 0. The condition theta equals to 0 means the liquid must perfectly wet the capillary tube surface. For most liquids used with glass, the failure to perfectly wet is due to impurities or grease, oil on the glass surface. So therefore the essential procedure is to thoroughly clean the capillary tube to make the glass surface chemical pure and hydrophilic. It means water attracting. Okay, so correct order for this achievement. First step,
wash clean with a base first. Base mean ක්ෂාර දියරයකි. අපි මේ කැපිලරි ටියුබ් එක එහෙම නැත්නම් කේශික නලය අපි හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කරගන්නවා. like sodium hydroxide or detergent to dissolve any fatty greasy substances like oils. So second one, wash clean with an acid like hydrochloric or sulfuric. Remove any inorganic residues or neutralize any remaining base. So this ensures no basic salts remain. So third step, rinse with pure water. Finally, the tube must be rinsed thoroughly with pure deionized water multiple times to wash away all traces of the acid and other chemicals. Okay, now after these all steps, last step is dry the tube by using in the air or by using an oven, ensuring no residue is left on the clean surface. So this is the answer, the perfect answer for the fourth question. If you write as I told you, you will be able to get full marks for the fourth question. So I will stop here because this video is getting long. I hope to discuss the second question in another video. See you in the next video. Have a nice day, everyone.